بسم الله الرحمن الرحیم. با لکچر 11 مضمون وب دیزاینینگ توی تان خوش آمدین. امروز درباره جکوئری افکتس بازم گپ میزنیم. قسمی که در لکچر پیش بازی از جکوئری افکت ها را دیده بودیم، such as the hide and show effect, fat in, fat out and fat toggle افکت های چیزا بودن. در این لکچر بازی از دیگه جکوئری افکت ها را میبینیم such as the slide up, slide down, slide toggle effect, animate and many more. So what I'll do, first of all, I'll just create a blank new HTML page where we work on some of the jQuery effects. I'll just save a blank page first of all. Okay, in this folder where we have the rest of our files, and I'll just name it as jQuery effects part2.html. Here I'll create the basic HTML structure, and in the title I'll just working with jQuery effects. کاری که اول میخوایم کنیم این است که ما jQuery لایبرری خودش کنیم connect کنیم. So we'll just link it using the script tag, and here in the src part I'll give its name. چون ما folder هستیم and I have my jQuery file here, I'll copy its name and get back and paste it here. Now that I have my jQuery file linked, what I can do, I can use the jQuery methods and the jQuery effects in this HTML page. So the thing that I want to talk about today is the sliding effect. Sliding effect یکی از افکت های jQuery است which gives us a smooth sliding view. شما معمولا در اکثر وبسایت ها دیدین بالا یک چیزی که کلیک میکنین یک قسم سلایدر وارد بریتان یک چیز سلاید میشه، یا باز میشه the sliding effect یا بسته میشه the sliding effect. So we'll talk about how creating the sliding effect using jQuery. First of all, what I'll do, I'll just create some basic and very simple thing, and then we'll see how the sliding effect works on that. So I'll implement it using a table because it's quite simple. Using table, for example, major table and I'll give it a width of around 80 pixels, 80%, and I'll give it a border of 1 pixel. And here in first row I'll create a cell, and in this cell I'll write something, for example click to slide. Formatting that is using the style tag, the style attribute. I'll just give it some background color. Okay, maybe gray, and I'll just save it and see that effect. Open in browser. Okay, so that's what we have created. Here I come in center miaro. So I'll align the whole table to center. Good. So here in the TD I'll just write text align to center. Okay, we have it. We're coming colon me. So I'll give it the font size of around 16 points. Save and refresh. Alright, now I have this, and میگو وقتی که بالای از این رو، بالای از این نوشته یا بالای از این سل ما کلیک میکنم I need a sliding effect below it. بعد از این ما میخوایم که یک sliding effect داشته باشه. چی slide شوه؟ I'll create a row. همین رو را اگر من کپی کنم و اینجا پیستش کنم. So this is the row that I want to slide up
for example اینجا من نوشته میکنم sliding area و برای یک کمی height هم میتم so we can see the difference maybe around 250 pixels. Let me just save and refresh. So that's what I want. قسمی که شما میبینید اینجا ما وقتی که بالای ازی فرست رو کلیک کنم میگم که روی بادی از سل بادی ما که است ای با شکل سلایدر برای من sliding افکت داشته باشه و slide down شوه یا به اصطلاح slide up شوه. So for that first of all what I'll do ما این سل نمیخوایم که نشان بدم ما میگم این بعد از این که ما بالای از سل بالا کلیک کنم این باید slide down شوه. So what I'll do I'll just take its display property to none. Display property را زیر ما برای نن میکنیم. I'm not seeing the second cell. درست است. Now the thing is که بالای سل اول که ما کلیک میکنم میگم که سل بعدی ما باید با شکل sliding افکت برای من آهسته آهسته نشان داده شد. So I'll target both the cells. بالای کلیک ایونت ازی میخوایم که افکت بالای سل دوم داشته باشم. So اینجا آمده در سل اول من برای یک ID میتونم so I can select it using its ID. For example its ID would be like let's just say slider versus or maybe slide click CLK and the idea of the sliding cell would be something like sliding area. درست خب حالا میایم یه پایین با سکریپت اگه خدا نوشته کردن میخوایم که اینجا هم افکت اپلای کنیم. So first of all what I'll do I'll take up the click event on this first cell. بالای از first cell click event میخوایم هندل کنم. So using jQuery first of all I'll create a jQuery block using dollar of document dot ready. So when my document is ready I want this function to be run function and inside the function now I'll create the click event. I'll handle the click event on the first cell. So I'll just have to select the first cell using its ID slide click. So وقتی که بالای ازی element یا بخش تیبل یا سری تیبل که ID slide click است ما بالایش کلیک میکنم. I want to handle its click event. What should be done? It not click is like this با خرد کلمه هستن. I want this function to run. So I'll create a function here and inside this function هر چیزی که میخوایم رو انجام بدیم. For example من اینجا بار اول color message نشان میدم. For example clicked به شکل. So I'll just save it. See وقتی که من ریفرش میکنم و بالا ازی کلیک میکنم I'm getting this alert message. It says clicked. ما کار زیادی نکردیم فقط کلیک ایونتی سل خود هندل کردیم. درست است بالای کی سل که کلیک میشه برای ما alert message نشان داده میشه. Now I do not want this alert box. What I want اینجا یک سل بادی وجود داره میگم که او برای من نشان داده شود using a sliding effect. کاری که میخوایم بکنیم چیست بالای ازی که ما کلیک میکنیم یک sliding area را داشته باشیم. So I'll just select that using that's ID. توسط ID را select میکنیم area که میخوایم display کنیم. So I'll just select it using the ID sliding area and I want it to slide down. میخوایم که چی شود slide down شود مطلب using the sliding effect آهسته آهسته بایدی پایین بیاید. So I'll just write like slide and the effect name is slide down. The slide is smallest و دوم letter که است چون camel cases capital است as if this. Now let us see if I save and refresh it when I'm clicking on it ببینید وقتی که بالاش ما کلیک میکنم ایریا برای ما slide down میشه. Refresh click it slides down. درست است sliding ایریا برای ما slide down میشه. And the next thing قسمی که ما دا show and hide and fade in and fade out and all that دیدیم همه قسم ای هم از ما همون پرامترها را میگیره.
For example, we can give it a transition speed. ما میخوایم که slowly slide down شود. So I'll give it a slow refresh. When I click on it, it would slide down slowly. Or I can give it in milliseconds. For example, in 2000 milliseconds. Save and refresh. When I click on it, it would slide down in 2000 milliseconds. خب ایرا شما میتونین بالای مختلف چیزای افکت اپلای کنین. چون ما به خاطر آسانی اینجا در تیبل اپلای کردم که اول سیل ما گرفتم به شکل سلاید هندلر و دوم سیل ما گرفتیم به شکل sliding area. You can take it on div tags, you can take it on images, on anything. درست است؟ هر چیزی که شما هم بخواین اون را سلاید کرده میتونین using this effect. Now for example اگر شما بخواین که slide up کنین, then what you can do, you can just create a new cell, create a new event, and change this to the slide up, or you can just slide toggle it. For example ما میگم for example ما از اینجا control C یه رو را کپی میکنم و اینجا پیست میکنم. اینجا از جا آمده slide up click ID زیر تغییر دادم و نوشته از اینم تغییر میتم click to slide up و نوشته اولش تغییر میتم click to slide down. درست است؟ دیگه سیم هستن. If you see I just created two cells instead of one. ای click to slide down که از event زیر ما هندل کردیم چی میکنه را slide down میکنه. Now I want to handle its event. slide up event اتاله هندل نکردیم. بالا ازی که من میگم کلیک کنم باید پس slide up شود. So for that what I'll do, I just get here, I can copy the whole code and change its name, but I'll just come here and rewrite it. For example I will select میکنم using its ID is چی ماندیم slide up click, so I'll select it dollar of ID of slide up click dot میخوایم click event رو handle کنم. So when that cell is clicked, I want this function to run. و داخل فانکشن چی میخوایم کنیم؟ همین sliding area را select میکنیم و افکتش از بجای slide down slide up میمانیم. Such as که ما میایم و sliding area را select میکنم which is basically this area of this cell and I want it to slide up instead of slide down. Save and refresh. Now let's see. When I click on slide down, it slides down. And when I click on slide up, it will slide up the rest. Or we can give it transition. For example, I want it to slide down and slide up in 3000 milliseconds. Now refresh, slide down in 2000 milliseconds, and when I click on the second cell, it will slide up in 3000 milliseconds. Slower slide up میشه. یک کمی هولد که میگیره به خاطر ازی که میره بالای سیل اپلای کردیم and it's not a good practice. It should be in a div tag. درست است؟ So you can use it, practice on it using div tag. ای یک کمی در اول که یک بلینک میکنه ای باز ازش گم میشه. درست است؟ Now if you want both to be performed in one click or using one event, you can do it slide toggle. قسمی که در fade up, fade down, fade in, fade out و fade toggle میکردیم. Same is the case here. درست اگر میخوایم که همین کارا را بالای یک کلیک انجام بدیم we can just toggle it. Now for example what I'll do, I'll just create a new cell here و اینجا ID ش تغییر میتم slide toggle click and click to slide. That's it. Refresh. Now I have the third cell. اینا ما میفهمیم بالای slide down که کلیک میکنیم این تانایی را slide down میکنم. بار دیگه که بالای کلیک میکنیم هیچ چیز نمیشه because it's already slide down. و بالای slide up که ما کلیک میکنیم این slide up میکنه. بعد از اینکه slide up شد اگر ما باش کلیک میکنیم بازی کار انجام نمیده تا که slide down نشه. Now I want these both effects to be combined in a single effect, in a single click. هر دو افکت ها رو میخوایم که در یک افکت جایگزین کنیم یا در یک کلیک. For example, click to slide. بالا از اینکه ما کلیک میکنم اگر slide up بود slide down شود و اگر slide down بود slide up شود. So for that we have the slide toggle. قسمی که ما اگه اینجا بیایم و همین کار رو چون میخوایم انجام بدیم. So I'll just rewrite it. For example میخوایم اول این سل select کنم which is this one. ID زیر چی ماندیم؟ Slide toggle click. So I'll select it using its ID. Slide toggle click.
وقتی که بالای از سل یا بالای whatever it is ما کلیک میکنیم، میخوایم کلیک ایونتش هندل کنیم. then I want this function to run. و این فانکشن ما چی را نوشته میکنیم؟ ما sliding area را select میکنیم. so I'll just select it using its id of sliding area dot I want it to slide toggle. این دفعه من نی slide up میگم نی slide down میگم. but what I want is to slide toggle. slide toggle means if it is down get it up, or if it is up get it down. and I want it to be done in a slowly. That's it. Save and refresh. Now let us see. click to slide down میکنم. بعدن باز همراه بالای امی ما کلیک میکنم ای پس slide up میکنم. so that is the toggle effect. درست است. So these are a couple of more jQuery effects called the sliding effects. And as I said, you can do it, you can apply it using multiple elements. I just showed you an example in this table. The table my ek misal barita nishon dadam. You can take divs, you can take images inside those divs, and you can have this sliding effect. And next most important thing is कि जरूर नहीं हर वक्त شما را بالای click event انجام بدید. مادر کلاس های ایونت هندلینگ مختلف ایونت های دیگه را داریم. فور اگزامپل معمولا جای می باشه که یک چیزی می باشه بالایش که شما ماوس میارین سلاید واری براتون نشان داده شو این ماوس اوور افکت یا اچ اوور افکت که او براتون کلان شو نشان داده شو. وقتی که ماوس ازش پس میکشین او باید پس سلاید داون شو و خود گم کنه. so that effect شما در اکثر وب پیج ها وبسایت ها دیدین. you can create it using your own creativity in your own initiative. هر قسم که شما initiative هستین you can use it. now the next effect that I want to talk about is the animate. we can create animations using jQuery. در jQuery ما یک افکت داریم با نام animate. توسط شما مختلف moving object ها moving افکت ها را create کرده میتونیم. یعنی که اگر این افکت ها را طال ما کردیم fade in, fade out, slide in, slide down, show, hide, these are just like pre-built هستند که ما فقط یا slide میکنیم یا hide میکنیم یا show میکنیم یا fade in یا fade out میکنیم. we are not free to have our own concept of the moving effects or creating animations. ما خود مختار هم هستیم توسط animate function توسط animate effect jQuery ما کار کرده میتونیم. For example, what I want to say is, let me just create a couple of elements below. بعد از این table یک دو تا element ها را create میکنم and then I'll try to move them using the animate. For example, I'll just create a beer تاکه از لاین نه یک کمی فاصله بگیریم and then I'll create a button. یک button اینجا میخوایم جور کنم and I'll just for example click to move. یک قسم یک نوشته اینجا نوشته میکنم and for example اینجا برای یک قاعده میدم تا که خورد میره سلیکت کرده بتونم. for example btn move. درست شد. and below that I'll just again create a beer and I'll create a div tag. یک div tag میگیریم و این بخوایم یک باکس واری افکت داشته باشیم قسمی که پیش ما کریت میکنیم. so I'll just using the style effect I give it a height of 200 pixels and a width of 200 pixels, and for example I want its background color to be something like this, blue. now if I save and refresh it, yep, I have this. I'll just create another beer, save and refresh. Good. and I'll just make it a bit smaller. از بجای 200 به 200 ایره 100% میگیریم. save and refresh. I have such a box. now the thing is ما میخوایم وقتی که بالایی از این move to click ما کلیک میکنم which is basically a simple event. ما میگم که باید یک انیمیشن داشته باشه، یک موومنت داشته باشه، یک حرکت باید بکنه. you can do it anything. درست است تا که بدل خود یک انیمیشن جور کنید نه که پری بیلت افکت استفاده کنید. حالا اگر شما اینجا فکرتان باشه we were using a pre-built effect. حالا میخوایم که از خود یک انیمیشن داشته باشم، از خود یک موومنت کرییت کنم whatever I want. درست است. so first of all what I'll do, I'll handle its click event and then inside that click event
I'll make this object move around or have some kind of animation. Animation شما میفهمینه که یک moving object می باشه، یک عکس یک چیزی می باشه که او حرکت داشته باشه. So I'll just make it moving. First of all, click event button handle میکنیم. In the jQuery block, I'll just get here in my jQuery block and select the button and handle its click event. So for example, if I select it using its ID, which is btn move, I want its click event to be handled. وقتی که بالایزی click میشه I want this function to run. در داخل function چی میکنیم؟ ما I'll just first of all create a simple alert so that you can see button clicked. Save, refresh. ما که بالش کلیک میکنم I'm not getting any alert. What's the problem? Okay. خب اینجا ما ID را ماندیم. So this is ID. Now save and refresh. When I click on it, I'm getting this alert. So instead of this alert, what I want is ما میگم که ما چی خدا select کنم؟ box خدا select کنم. So I'll just select it using ID. Okay, I did not give any ID to it. I'll assign it an ID. For example, ID moving object. Where is this? And now I'll select it using its ID of moving object dot. کدام effect میخوایم apply کنیم؟ If it's a pre-built effect, for example, I'm just giving an example. I want it to fade out. میخوایم که fade out شد. Now let's see. Refresh, click, it fades out. Now instead of this fade out, what I want is ما میگم که animation create کنم. I don't want fade out, fade in on any built-in effect. I want animation. بخاطر از ما با نام animate یک فانکشن داریم و در animate فانکشن ما در داخلش قسمی گفتم it won't do anything by itself. خودش چیز نمیکنه. ببینیم refresh click animate هیچ کاری نمیکنه تا وقتی که در داخلش ما انیمیشن خود کریت نکنیم و در داخل از این ما در قوسا هر پراپرتی CSS که بخوایم یه تغییر داده میتونیم و برش اساین کرده میتونیم. در داخل animate فانکشن ما یک دو تا قوس میمانیم و در داخل قوس ما میتونیم که پراپرتی های CSS ازی را اساین کنیم، تغییر بدیم و یک کار بالایش انجام بدیم. ناو قسمی شما میفهمین وقتی که ما پراپرتی CSS ازی را تغییر میدیم you know what will happen چی خواهد شد؟ پراپرتی CSS که تغییر میدیم این حرکت میکنه، یعنی که حالت خود تغییر میده. For example, I wanted to change its height. هایتش تغییر میده. For example, height نویزی چی میشه؟ It would be like around 100 بود 150 پیکسل میگیره. Now let's just save and refresh. اوکی بالش کلیک میکنم ببینید height خود تغییر میده. I want its width to be changed as well. اگر فرضاً بخوایم که دیگه ایش تغییر بدم ما در یک لاینی را نمیگیرم تا که شما بفهمید که یک پراپرتی ما اینجا یک بریک میمانم. ببینید در داخل همون قوسا هایتش تغییر دادیم، دوم پراپرتیش تغییر میدیم، دوم CSS رولش تغییر میدیم، کاما میمانم و دومش نوشته میکنم. فور ایگزامپل ویتش هم میخوایم تغییر بدم، میگم که ویتش هم 150 پیکسل باشه. just save and refresh. now see ما که بالش کلیک میکنم هم هایت و هم ویت خود همزمان تغییر میده. For example ما میگم بعد از اینکه height و width خود تغییر داد این باید که یک کمی رنگش هم تغییر شود، opacity هم چنج کنم. So I'll just assign its opacity یکی از CSS property هست که شما میفهمین رنگ خیره میکنه. For example میگم که چقدر شود 0.5 درست است and I'll just put a comma here. Save and refresh. Click. Alright, opacity didn't work. It's not opacity with I, it's opacity with A. Spellش mistake داشتیم. Now let's just refresh and click on it. ببینید opacity هم کم میشه، هایتش هم زیاد میشه، widthش هم زیاد میشه. What you can do next شما کاری که میتونید بکنید فرضاً پوزیشنش تغییر بدید. میگم که از طرف left این تقریبا 300-400 پیکسل باید حرکت کنه از طرف left. So I'll just make its left position move around 300 pixels. Now let's just save and refresh. When I click on it, it's not moving because by default
the position of this div element is not set. So what I'll do, I'll make its position absolute. Absolute. Now let's just save and refresh. When you click on it, it will move to the left by 300 pixels. After that ببینین چند کاری CSS انجام میشه. وقتی که بالایش ما کلیک میکنیم این باکس ما را سلکت میکنه و انیمیت فانکشن این پراپرتی CSS یک پشت دیگه تغییر میده. اول به اندازه 300 پکسل طرف چپ میبرم، بعدا اوپاسیتی 0.5 میشه، یعنی که رنگش نیم به نیم خیره میشه، بعدا هایتش 150 پکسل میشه و ویتش هم 150 پکسل میشه. درست است؟ what you can do for example دیگه هم شما تغییر داده میتونید. با میگم دیجا که آمد بعد از پس ای opacity خدا به دست بیاره. So let me just take an example and I want its opacity to be, let me just take it 1. Now let's just save and refresh. ما که بالش کلیک میکنم ببینید این عقب زودی میشه که ما در بینش هم opacity که تغییر میشه او را نمیبینیم. درست است؟ پس اوجا میره. what I can do از بجای از این که ما opacity تغییر بدم for example ما میخوایم که این پس height width خود داشته باشه. or you can give it any other animation. نوشته را دایش اضافه میکنین، نوشتهش خورد و کلان میکنین، رنگش تغییر میدین. you can do anything you wish. درست است؟ خب for example اگر بخواین که چند تا افکت ها را اینجا اپلای کنین then what you can do یک کار دیگه هر پراپرتی اخیر که بود در آخرش باز کامه را نمیمانه. if not some of the property won't work. به شکل درست است. آخرین پراپرتی کامه نداره، فقط کامه برای سپریشن است. آخرین پراپرتی که شد بعد از ما پراپرتی دیگه نداریم، از خاطر ما کامه نمیدیم. سم اگر شما میگین که چند تا افکت های دیگه را ما اپلای کنیم بالایش at the same time then what you can do you can take به اصطلاح different animate functions or different animate methods. For example what I can do ما میگم که یک بار که ما بالایش زیر کلیک میکنم این چی میکنه به طرف چپ میره، اینقدر یک 50 پکسل هایت و ویتش هم زیاد میشه و رنگش هم کم میشه. میگم بعد از این پس این همین کارا را انورس کنه. چی شوه این کارای خود انورس کنه، یعنی که پس به طرف لفت بیایه و جای خود و رنگ خود پس به حالت یادی خود برگردانه. So what I'll do after this animate که در این کلیک ایونت میشه، در همین کلیک ایونت این انیمیت که کار خود خلاص کرد و میگم بعد از او پس ما امی آبجکت خود سلکت کنم using its id which is moving object و یک افکت دیگه را بالایش انجام بدم، یعنی که ترانزیشن مکمل شد. یه با این آمد رنگ خود تغییر داد، هایت و ویتش تغییر داد. این که انجام شد بعد از او یک انیمیشن دیگه فورا شروع شود. So I'll just start another animate and here در بین قوسا ما می کارا را پس اینورس میکنم، یعنی که ما پس لفتش چی میکنم لفت پراپرتی شبه 0 میمانم 0 pixels. now let's just see refresh click به شکل، یعنی که او ترانزیشن که پیش داشت تا اوجا میرسه. ببینید من که بالش کلیک میکنم if I refresh it تا اوجا میرسه پس فورا با لفت میآید و لفتش 0 پکسل میشه. ما اگر بخوایم که نه 0 نه بلکه از یک کمی فاصله داشته باشه 5 پکسل میکنه میشه. now see by default دی لوکیشن است اوجا میره پس میای و 5 پکسل فاصله میگیره از این بغل از طرف لفت و استارت میشه. اینجا که آمد ما میگم که پس اوپاسیتی خودم با دست بیاره. so ما اینجا کامera نوشته میکنم و اوپاسیتیش پس با 1 میمانم. now let's just see refresh click تا اوجا میره خیره میشه، پس که طرف میایه اوپاسیتیش 1 میشه، یعنی رنگش تازه میشه. ما میگم که پس height و width خودم داشته باشه. so after this I'll create its height and for example height اصلیش اولا چند بود 100 پکسل بود، ایرا پس میمانیم به 100 پکسل. با می ترتیب widthش هم پس میمانیم به 100 پکسل. now let's just see refresh click on it. میبینین اینجا شاید کدام اشتباه کردیم که widthش به 100 پکسل نمیآید
and that is yes spell with غلط. It should be like with. Save and refresh. Click on it. میبینید میره به اون طرف سایزش کلان میشه رنگش اوپسیتیش کم میشه پس به این طرف میه و به حالت یادی خود برمیگرده so this is like a custom animation a custom effect a custom object movement هر چیز که شما برش میگین و این ما چی میکنم این جگه شما فکرتون باشه I'm just controlling it CSS rules it CSS properties now it's up to you هر قسمی که شما CSS manipulate میکنین the animate function شما را داده میتونین and you can create your own moving objects transition or whatever you wish you want درست از به این شکل شما میتونین از animate function jQuery animate effect jQuery custom animation ها را create کنین و design کنین using these CSS rules and you already know CSS فقط در داخل animate باید شما CSS امرای CSS بازی کنین just play with it and you will learn more. So these are some other jQuery effects. That's it for this class and we'll see some more effects in later classes.